Joker 2 Spoiler Talk. Filem Joker 2 telah menerima rating D daripada laman CINEMASCORE di Amerika Syarikat. Ini merupakan rating terendah bagi sebuah filem berdasarkan komik. Apakah pendapat korang bahawa CINEMASCORE bagi Joker 2 adalah rating terendah untuk adaptasi filem berdasarkan komik? Sampai kalah kepada Mobius, kalah kepada Madam Web, kalah kepada Fantastic weh. Tak boleh brain weh. Aku rasa walaupun Joker ni bad movie kan, tapi dia tak adalah sampai worst movie for comic book adaptation. Sebab bagi aku, pada list yang dia bagi tadi tu banyak lagi yang lagi teruk-teruk, macam Love and Thunder tu, Madam Web. Ada few yang boleh dikatakan bawah pada Joker lah, macam Hellboy yang baru ni pun paling teruk sekali bagi aku. Tahun ni banyak movie yang teruk daripada comic book adaptation lah. Tapi surprisingly for Joker, kita expect sangat tinggi sebab nombor satu memang orang boleh katakan masterpiece lah nombor satu tu kan. Tapi kita dah macam dah ada red flag lah bila dia kata nak musical tu macam red flag. Tapi semua orang agree kelemahan dia bukan dekat musical ni, kelemahan dia dekat storyline dia. So dia punya rating yang sangat paling bawah tu aku rasa little bit harsh lah. Aku rasa macam orang ambil peluang nak hentam Joker lah. Aku tak rasa Joker ni paling teruk sekali sebab ada momen-momen okey je. So CINEMASCORE ni macam ada bandwagon dia kata halal semua orang tak suka, semua boleh kita bagi ni paling teruk sekali lah kan. Aku personally aku tak setuju dengan CINEMASCORE tu lah sebab banyak lagi teruk. Kalau macam kata sebab kita high hope untuk Joker sequel ni, aku lagi high hopes dekat Love and Thunder dulu kan. So tu aku tu lagi bodoh lah. Tu Hellboy yang baru ni banyak lagi lagi teruk pada Joker. Adakah kau terkilan yang Thor Love and Thunder lagi tinggi daripada Joker 2? Daripada semua movie yang Nick sebut tadi tu, sebenarnya tak mengejutkan kalau even Love and Thunder pun atas movie Joker ni. And you're talking about shit movies macam Mobius, Madam Web, The Flash apa semua kan. And I'll explain to you kenapa bagi aku rating sih memang justified. And kau bayangkan, I hate most of these movies, even the Marvels pun. Tapi that's just how bad Joker 2 is. This is fully deserved, and I'll tell you why. Sebab first kali, kalau kau tengok lah, kalau kita nak compare kan dengan movie yang teruk tadi tu, let's just start in Captain Marvel. So Captain Marvel, okay, they nak appeal to the feminist agenda, to the woke group. Dia cuba nak entertain these guys, nak buat movie for these guys. Didn't pull off sebab these guys or ladies lah tak ramai. Majority of comic book movie fans, action movie fans is and always be male. So dia tersilap strategi di situ sebab dia tak buat market study. Okay, gagal. Yang Thor Love and Thunder pula, Taika Waititi, niat dia memang nak entertain the fan. Tapi sebab dia memang bangang, dia reti buat komedi, dia one trick pony saja. Salah Marvel bagi dia handle one of the founding Avengers and tak kena tona dia. So movie tu jadi sampah. Lepas tu kalau kau tengok Madam Web pula, okay, they don't know what they doing. Dia pun tak kenal karakter Madam Web tu, the guys behind the movies aku rasa. Tapi mereka punya strategi is that, we put 4 hot chicks ini, usually that's entertaining enough kan. Tengoklah macam Charlie's Angels lah, apalah semua orang suka kan. So let's try to entertain them dengan eye candy ni. Cuba buat, didn't come off, gagal kan. Point ni aku nak cakap di sini is that all these bad movies, they tried to entertain. Cuma because of a combination of many factors, dia gagal. Masalah dengan Joker 2 ni is that it's anti-entertainment. Todd Phillips went out of his way untuk tunjuk jari tengah to the fan. That's a big difference, and that's why it's the worst of the lot. Memang tak salah sikit pun. Sebab kau tengok, let's talk about the simple things. Kenapa kata movie ni anti-entertainment is that kau bayangkan movie pasal Joker, and not only Joker, the Harley pula tu in this super corrupt Gotham City kan. Kau tak ada violence, tak ada psychosis, tak ada toxic relationships, tak ada murder, tak ada crime except for when Harley curi TV tu satu kali tu.
So macam, cerita apa kau tengah buat ni? I've seen more violence in a Tom and Jerry cartoon. Apa benda kau buat sekarang? So aku tak faham. It's so kalau kita nak cari similarities, aku bayangkan kalau orang buat the new Jurassic World movie dengan Scarlett Johansson tu tak ada dinosaurs. The new Fast and Furious punya movie tu tak ada kereta. So kalau macam Madam Web benda semua tu, dia cuba nak menghiburkan tapi strategi dia salah. But Todd Phillips literally buat anti-entertainment. He's not stupid. He's a brilliant director. Kalau tak jadilah Joker 1. But they consciously decide untuk take away everything fun about the IP. Untuk jadikan dia anti-entertainment. And it's made worse pasal in the first place, premis dah memang tak ada Batman. And Batman and Joker bounce off each other. Satu dua watak ni jadi ikonik. So kau dah tak ada Batman, tapi Joker 1 dulu kau ada very compelling The Joker. So dia boleh stand alone even bila tak ada Batman. Fine. No problem by that. We all love that movie. Tapi kau bayang Joker tu ni, kau still tak ada Batman. Fine. But then Joker pun kau tak ada. And Harley Quinn pun kau tak ada. So that's why the movie becomes nothing. Absolutely nothing. There's no character arc, there's no development, escalation, progression. Kalau kau masuk and tengok opening credits movie Joker ni, lepas tu kau pergi tandas, kau cirit 2 jam, kau datang balik, you wouldn't have missed anything. Sama je input. Tak ada beza sikit pun. Dia still dalam tempat sama, dalam kondisi yang sama, and Harley tak effect langsung cerita dia. All the same. Aku tak boleh terima yang courtroom tu dia ulang balik filem nombor 1. So courtroom tu cakap tentang so setengah daripada movie tu tak ada makna pasal korang tengah bincang pasal movie nombor 1 yang semua orang dah tonton. What the fuck? The best parts of the movie masa courtroom drama tu is arguably the best parts of the movie is when they kept referencing the first movie, which ironically is how the Warner Brothers punya website tengah promote movie ni sekarang. Kalau kau pergi ke Warner Brothers punya page, kau tengok dia macam post promo untuk Joker 2, tapi dia do include scenes of violence daripada Joker 1 because there's none in Joker 2. Punya bangang cerita. All the best elements of a Joker Harley outing yang kita dah tengok banyak kali dalam video game, dalam other movies, dalam TV series, animated projects, langsung tak ada dalam ni. Dalam Batman tak ada, Joker pun tak ada jadi. So kau jangan tanya lah kenapa why is rated even lower daripada Taika punya idiot movies and the rest. It's not surprising. It's anti-entertainment. Orang nak tengok anti-hero, dia bagi anti-entertainment. Betul. So yang tu is pasal that aspect. Zero entertainment factor. Lepas tu, kenapa kata dia ni sengaja bunuh diri, so kau tak boleh complain the rating, kau jadikan dia pula musical lah. And I know some guys yang terpaling culture, terpaling seniman akan cakap musical best, musical layan. Dude, your personal preference doesn't reflect the global punya opinion. Let's talk about facts. Let's talk about numbers. Let's talk about pop culture. Top 50 movies in the world, $1 billion club. Berapa kau punya musical ada in the list? And okay lah, I'll be lenient. I'll just say yang Lion King, number 7. You got 2 Frozen somewhere in the list. Fine, I'll consider that musicals. But guess what? They're all animated projects. Mana your live action musicals? Top 50 movies in the world pun tak ada. You cannot stand there and tell me that musical is a popular genre. It's not commercially. Definitely. So, kau nak buat duit. Movie first kau buat $1 billion. Lepas tu kau pergi buat genre musical yang tak kisah your personal goddamn preferences. It is not a commercial success movies ni. Tak ada dalam top 50 movies in the world. Kau bayangkan macam kamera tu tengah tangkap a scene. Katalah scene tu Joker tengah tengok TV ya. Kamera tengah rakam. Tiba-tiba dia akan start menyanyi.
So background pun tak berubah, tak apa. And time tu bukannya ada benda yang epic tengah berlaku ke apa benda ke, tak ada. And in between scenes banyak gila part macam ni. So orang jadi letih bukan pasal tengok the actual properly choreographed crazy background setting berubah punya musical beats in the movie. Those were done quite well. So this is why orang jadi overloaded and overloaded with nothing. Those songs were telling nothing. Lady Gaga Joker cakap through the phone, tiba-tiba where do you go, come back to me. Macam, lepas tu macam tiba-tiba 2 minit macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba macam every time Lady Gaga muncul, nyanyi. Every time Lady Gaga muncul, nyanyi. Every time dia muncul, nyanyi. As if kau gunakan dia as a jukebox tau. Nampak Lady Gaga, tet hidung dia nyanyi. Nampak Lady Gaga, tet hidung dia nyanyi. So, dia pun tak sempat nak tunjuk dia punya acting prowess, which is sayang, she's such a good actress despite starting off as a singer. Lepas tu, your musical attempt is all over the place. And not only that, the part where you did well, the parts where the musical was done well, is also not memorable. Pasal, you using all these like really boring ass old-timey 50s, 60s songs. Come on lah, dah 2024 kot. Kau guna macam lagu-lagu yang basically no one knows. So dia jadinya, it becomes a situation where I don't know yang mana is lagu original for this movie sebab ada, or is some obscure 60s covers yang aku tak pernah dengar. In the end, everything becomes forgettable. And the best part is, to wrap this all off, you even F your first movie with this. Character assassination of Arthur Fleck's journey. So kita dah tengok dia first movie, dia dah daripada this humble guy kena bully, tortured soul, whatever, sampai dia jadi the Joker we know and love, or the Joker that inspires the Joker we know and love. Tiba-tiba the second movie is like, screw that guy, F that guy, you know what, jadi balik this feeble idiot yang kena bully, semua orang yang buat salah dengan kau langsung tak ada balasan, F everything. So it's so bad that you even destroyed the legacy of the first movie. So kau jangan tanya aku kenapa dia boleh lagi rendah daripada Love and Thunder and all these shit movies, because you know what, movie-movie lain ni, they were shit but they tried to entertain. They just didn't have the ability to entertain, which actually makes it worse because Todd Phillips is a talented director. You had the resources at your disposal, but I don't know, because of your ego ke, you acah seni ke apa je, F it up for everyone. Korang pun tak dapat duit and you wasted our 2 hours. So screw this movie, you deserve the rating, even worse pun sepatutnya. Apakah pendapat anda tentang perubahan utama di dalam filem ini, di mana watak Harley Quinn adalah the one in control instead of Joker? Kalau kau tengok Harley ataupun lebih dikenali sebagai Lee, dia merupakan seorang groupie Joker yang telah tipu Arthur. Dia buat Joker fall in love dengan dia. Lepas tu bila dia keluar daripada Arkham, dia jadi popular di dunia luar dengan interview yang balik-balik defending Joker. Tapi akhirnya dia ghost Joker daripada dia Arthur adalah bacol. Gila doh, dia buat Harley Quinn rogol Joker dalam jail. What the fuck weh? Aku faham kenapa diorang ambil Lady Gaga. Sebab Lady Gaga ni dia ada satu purpose dalam movie ni, iaitu menyanyi. Sebab dia boleh menyanyi. So memang dia jual lah dia nyanyi tu. Tapi terang-terang aku cakap, dia tak boleh berlakon. Aku tak tahu lah kalau filem lain dia berlakon okey ke tak. Aku tak nak tengok dia berlakon filem lain. Tapi dalam ni, dia bukan berlakon jadi Harley Quinn, dia berlakon jadi Lady Gaga. Penulisan karakter dia pun bukanlah Harley Quinn. Memang tak tahu ni karakter apa, just nama Harley Quinzel saja. Kau dah lah bagi kita boring semua scene dalam court, kan? Semua scene dalam court satu hal. Tak pergi mana? Macam aku tahu 200 juta bajet tu pergi mana, aku tak tahu. Gaji Lady Gaga 12 juta. Gaji Joker Phoenix 20 juta. Gaji Todd Phillips dalam 20 juta 20. juga. So diorang je dah 52 juta. Kemudian kau ada hak cipta untuk 15 lagu. Hak cipta untuk 15 lagu bukan murah bro. That's why. Bila kau dah build up macam cerita yang agak slow burn dan boring ni kan, kau tunggu bila mana kau nak, kau expect action ke apa ke, something yang bergerak. Lepas tu end up lalas sekali punya dia give up. Dia macam give up. Oh sebenarnya dia macam nak, kau nak insaf lah kan. Dia dah tak nak jadi ideologi semua orang tu. Itu yang buatkan Harley Quinn belah tu. So bagi aku Harley Quinn tu dia bukan suka Arthur tu, dia suka Joker.
dia suka alter ego, alter tu. Dia tak suka alter, dia suka Joker. So bagi aku dia macam lemah lah. Joker tu lemah, Harley Quinn pun lemah. So jalan cerita dia pun jadi lemah. Filem ni kalau dia buat betul-betul, musikal tu tak ada masalahnya. Bagi aku, musikal ni tak ada masalah, tak mengganggu. Tapi musikal ni digunakan sebagai elemen apa tau? Nak panjangkan duration, macam mengelat ke tu, mengelat. Sebab kalau dia musikal tak ada, cerita ni cepat habis. Memang boring gila. So dia jadikan musikal ni sebagai distraction kita. So nampak tunggu-tunggu je, okey dah. Dah jadi 2 jam. Kalau tak ada musikal memang cerita ni kejap je. Takat dia record, ada trial apa semua tu habis dah. Tak ada apa. So dia tak bergerak ke mana, tak berkembang. Aku rasa Jared Leto dengan Margot Robbie punya dynamic tu, chemistry tu lagi ada ke tu. Penulisan ni memang lazy writing lah. Diorang pun bodohkan Joker ni lah. Aku tak tahu lah. Maybe director ni sengaja buat cerita bodoh macam ni. Macam pada muka kau Warner Bros, kau suruh kau paksa aku buat nombor 2 kan. Ni aku dapat tai. Aku dah scam kau banyak-banyak. Inilah aku paksa aku. Sebenarnya aku rasa dia tak nak buat nombor 2 pun. Aku tak tahulah. I think the ultimate tragedy is the fact that pengarah Todd Phillips dan juga penulis Scott Silver are the same tu guys yang tulis Joker 1 yang awesome tu. So kenapa Joker Folie Á Deux ni macam sampah gila? It's the same guys that wrote the same shit. Sedih. Apakah pendapat anda tentang ending Joker 2 yang bodoh gila, di mana Arthur Fleck dibunuh oleh an unnamed prison inmate? Lepas tu Todd Phillips dia nak belagak cool lah. Dia cakap bahawa Arthur Fleck is not Joker sebenarnya, but the idea for future Jokers untuk terinspirasi menjadi Joker. Macamlah Mamat yang kelar muka dia lepas bunuh Arthur Fleck tu adalah Heath Ledger Joker kononnya. Masa ending tu jadi, aku tergelak lah. Sebab bagi aku it's the clearest sign yang what happened behind the scenes is that Warner Brothers saw the final product and they're like, oh shit, masak kita macam ni. Ni confirm tak boleh buat duit ni. Macam shit. So macam panic kan. Last minute macam mana kita nak redeem ni, macam mana kita nak okay. Fan suka yang Heath Ledger kan, dia pun suka kan. Masukkan scene tu last minute, tambah tiba-tiba tengok sukalah movie ni ada Heath Ledger. Sebab kau tengok watak that guy yang kononnya jadi the real Joker. Mana dia sepanjang movie tu? Ada 1-2 scene tunjuk dia. Dia tak ada nama bro. Pukimat tu tak ada nama bro. So guys, this is so obvious. Dia bertambah this asshole last minute. Lepas tu tengah-tengah movie selit lah satu scene. Dia ikan kerang busuk tu. Kat belakang. Lepas tu dia tambah je kat ujung ni. Because the Warner Brother guys saw the movie. They saw the writing on the wall. This will not make money. So macam mana kita nak maybe boleh tease orang, bagi dia excited tengok movie ni. Sebab kononnya, this will lead to that Heath Ledger Joker or a new Joker, or Joker sebenar yang korang suka, yang gila, yang bunuh orang, yang buat jenayah, yang don't worry, korang kena tengok juga movie ni sebab that Joker is coming. It's such a very obvious and pathetic desperation punya move bagi aku. And not only that, using this macam kelar mulut ni bagi aku shows how much you don't understand how enigmatic the Joker yang Heath Ledger punya version tu is. Sebab kalau kita tengok, dia bagi sebab lain-lain dekat orang lain-lain pasal dia punya origin tu. So dia jadi enigma sebab kita pun tak tahu, is he telling the truth? Ke dia dapat skor dia macam cara lain ni? Dia kelar sendiri ke orang kelar ke you know what's going on? Dia dah tunjuk, dia kelar sendirilah. Dia tunjuk dah Munif, dia kelas ni. So tu lah. So that's the mystique of that Heath Ledger punya Joker tu macam tu. So nampak sangat the inclusion of toreh mulut tu in the movie is definitely an exact punya decision. And it's definitely last minute punya addition because they saw the final product. And they know it was not going to make money and this movie was going to bomb and flop and cost Warner Brothers a lot of money. The writing was on the wall. So dia orang terpaksa add benda bodoh ni. And aku nak tambah jugalah pada this whole plot yang kata Todd Phillips sengaja tank movie dia as a middle finger to Warner Brothers kan. I don't want to give him that
amount of credit. I want him to own his fuck up. Sebab aku rasa what happened was that, macam ramai orang cakap lah, he really did not like yang kita semua macam ramai orang macam puja Arthur Fleck yang menjadi Joker in the first movie tu. So I think what happened is that his artistic ego, his artistic ass dia tak puas hati, so dia nak course correct in the second movie. So in his attempts untuk break down the Joker punya character back into Arthur Fleck, he thought he could get away with another, tengok aku buat yet another controversial thing, and kali ni not only korang akan nampak aku punya vision of Joker, tapi dia akan meletup juga kali ni. But the opposite happened. He went against the fans, dia deconstruct watak yang fans memang dah suka, and now kau makan kegagalan ni. You forget the one paying to see the movie, technically your paymasters are the fans. We don't give a shit. We want to be entertained, and you are not entertaining us. So we don't care kalau kau rasa kita patut benci ke suka ke Joker. Kalau the first movie kita orang sepatutnya benci Joker, then you failed as a director because you made us love the Joker in the first movie. That's not our fault. Kau sendiri yang buat movie tu macam tu. You should know. The only thing kalau dia cakap redeeming pasal movie ni is just Joaquin Phoenix punya performance. Kau bayangkan, movie ni memang jahanam gila, tapi aku still give it a 5 out of 10. 4 out of 10 in that score tu is only for Joaquin Phoenix. I respect Joaquin Phoenix and his work. He's a true artist. Kalau bukan Joaquin Phoenix yang berlakon jadi Joker, and it was this exact same movie, it would have been really, really bad. Kalau kau rasa sekarang ni pun dah teruk. If no one learns from this, aku tak tahu nak kata apa. Why not make this a win-win? IP dah ada banyak dah. Harley dengan Joker dah banyak dah muncul dalam game, animation, other movies. So macam, it's comic book adaptations is harder to forgive than making a bad general movie per se. Sebab with comic book adaptations, kau macam buat exam yang dah ada skema jawapan. You know what we like. You know why that shit is popular. Itu je. Apa yang susah sangat? I've seen many bad movies, but I've never seen a movie yang pasal ego seni dia all out just refuse to entertain the audience yang bayar duit pergi tengok lah. So F you. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.